Recite Heart Sutra in Tuva language. Baza Bodhisattva'nın dedi şulğanı ile kadı sada bolura kanı hayat dep tarmalardan müng dayanınca kire bergen baza ola öyde Bodhisattva setkildin ulumадыры ыдықты çenrezi bilmergen oğanın kanı paramida çorun ılavalap tura beş çıtım aldı Bodhisattva'dan alaga kıldır uğap göregen Jarda Burganın ayız gücü bile amıramlı Shariputra Bodhisattva setkildin ulumадыры ыдықты çenreziden mınjaldır ayttırıptır. Mergen oğanın kanı paramida çorun Botandanlar güzeldi ızıgurtan oğulдар kanjar mergejir özürlüğül. Şak mınjaldır ayttırıptar Bodhisattva setkildin ulumадыры ыдықты çenrezik Amıramlı Şaravitadinin oğlunga mınjaldır harılaptar. Shariputra oğlu mergen oğanın kanı paramita çorun botandırar güzeldik. Izıgurtan oğulдар azı kıstar mınjar mergejir özürlü. Ol beş çıtım altı Bodhisattvadan alaga kıldır ılavlap gördüner. Botu jül hozun baydalı botu jüldür. Botu jülden alaga baydal hozun baydaldan botu jül anılamaz. Аңа mağa bot minişkin ıglaşkın hödelişkin mederel baza hozun Şarinin oğlu ınjaldı, düldü, hozun todarıdılgazı çok, tıp görben, sosak görben, kiri çok, kiriden kedileri çok, eve jevesta, ulgatpasta, Shariputra Bodhisattva ınjarda, alaga baydalda, bol jül çok, minişkin çok, ıglaşkın çok, ködelişkin çok, mederel çok, karak çok, kulak çok, tımcık çok, kıl çok, mağabot çok, uğan çok, şinci çok, taş çok, cırt çok, andan çok, öttüktürülge çok, tarma çok, karak geze çoğundan tura uğan gezenge cediri çok, uğanın mederel gezenge cediri maza çok, Muğlay çok, Muğlay cederi çoğundan tura, kırışkın ölüm çok, kırışkın ölüm cederinge cediri baza çok, ana müdü çoğalan çok, Toğdılğanı çok, sosasın çok, sosanınca cedirer. Oru çok, mergen uğan çok, cedişkin boluru çok, cedişkin bolbazı baza çok, Shariputra Bodhisattva ınjarga cedişkin turbazından Bodhisattvalar mergen uğan paramitasınga аңа saatap turarlar. Injarda uğandanın paçıt bolgay sezik çoğundan tediri turuşlardan tolu adırılgaç muğaraldın tönjüzün ajıp ünerler. Üç üyelerde tendi sağdan dügür kurban bolganı baza mergen uğan paramitasına dayangaç üstü çok toң tolu kegerelge ılap tolu odungan bolur. Injarda mergen oğan paramittanın tarinazı tedi bilingnin tarinazıdır. Üstü çok bolur tengetmez jülge tengnejir. Ügü bilinjekti namdadır şakbot tarina bolza megeves aşın dep bilip al. Mergen oğan paramittanın tarinazı mındı. Tadyaga om katyagace paragace parasamgace bodhisattvaga Shariputra Bodhisattva
садылары, Четкілдің ұлы мадырлары, мерген оғаның ханы парамитасын жалдырып аттандырар өзірлу. Жарға бұрған башқы биеге мұң таянындан тұрып бөлгеш, Bodhisattva Четкілдің ұлы мадыры ұдықты женрезеге жүлдізінген Тұлғандыр о, ызығыртан ол шағындық, зеңе көргіскенің дәгілген ұғаның ханы парамитасын жалдырып аттандырар. Шията, ұнжанды атылар безен амырарлар. Бұрған башқы мұндық жарлық болырға амырамның шаратуатының ұлы болғаш Bodhisattva Четкілдің ұлы мадыры ұдықтық женрезек базап үгіден сіңерген беге күрелің шулған ары база тәңгерлер, кежелер, азарлар, чылығылер, шоптузы өріп, бұрған башқының айлықтан сұрталын алғап танар чүгәк ерген, берген олған парамитаның алысы деп атты ұлы өлгеннің содыры тозылған. Aya. 야, 나 폐지다 독수는 당하시가 간다. 폐리야 유르샤베 다 숭럽 땡주르 부디자 점치. 다디 광제 땡준 주르죠. 이제 하우스. 다디 그게 그 단다디 산지 좀 된 얘기 뭐가지고 산제니 청고로 탐부 유월은 쓸이야 코로나체 다디 denshi chongo sare da digoliya denshi ngolon deba chawalan deba chawan de udu chawalan deba denege ne da denshi chongo de sombre ane de gonglo thoma ini de kushiko onjene lo soba de da thoma jan de indusane ini 내가 심도 너무 거쳐 오시는 송야네 송어치기던 뇌자가 되는 매일매일 용대 하시니 딱 간다이니 러버스um 다 저저체베 아니 뇌되네 도되네 뭐베되네 진짜 되는 숨부터 도송리 제니 아니 발리 슈나레 다 되는 숨 세니 다 산지 가서 그게 다 쳐. 저 뒤셔 됐다 되는 숨 가되는 숨사 디차들도가. 다 되네. 아니 레자가 shum나네. 에노다 자고 풍을라. 아니 시진기도 돼. 다 가서 그게 숨네. 다 가다 있는 시진기 shum디에디 레자가 다 깨나는 여시. 디 용자자 숨해버리. 영자지 숨매가 인도산에 로규 마워즈 디페지 꾸기야 말이. 다들 인도 대보시면 산지가 말했어. 송대한테 도선다 로규 영자나 매가 인도산에 다 도시 송도가. 어디에 남기도 쉬되겠다. 변화 싫으니구나 차샤나. 나한테 되는데 싫으니구나 아니 바보 제레시다. 아니 셔리부 저거치네 능기하래. 슝마리다 진절레베 다 가이나 하다 가다치니 도시는 좀 된 얘기 띵이질은 여보쇼. 아니 셔리부다 아니 데 파워전에식 저거치네 나셔. 저래도가. 저장에는 다 재면서지 구지시베 소리지. 아니 좀 된 얘기 아니 자국 풍물이야 시징은도 수백도 돼. 아니 미탐해버지 다왜 나와. 아니 롱제 못통이지 탐해버지 용이나. 근데 싫으니 뭐 조신은 나백도 돼. 아니 셔리프 아니 로바맵지야. 더 제네스 제가 말하다 다왜 나와 롱제 돼야지.
레다 겨와 명예심이나 그 실부지 말이 저장 에네 딘데 미디 두스잖아 에네 가서 제네시 제그 말이 딘데 인도산에 딘데 미디 델레베 있는 셰리프 직접 견시 쇼다 로마에체 에네 와라 수수시 또가 저 딘데 인도산에 에네 간다디디 뒤절래다 파고 제네스다 에네 잠봉공보다 잠배양다 에네 지 군도 상불로 써봐 또 지금 사이표 남아 쟁기 아니 정주서부터 주제 단 예세신 계산도 주제디 제투겐지 딘데기다 뒤져 쳐대고 지기 길이야 아니 시진도 소리마도 영라저 소원이 매말이 나는 네 대시 쇼고스베 그돌이야 배지 근데 무디 붙이게 도시 냐베이는 배지티 배지 토토리 지나가라 영자 전 뒤지 tum기 나오로 샤투야지 더네 송샤지 다 택신이 중도 자디 다가 나와 샤투메지 다 뒤지 레다 좀 송샤지 때문 배지를 샤 디버도 로스미도 와 자다 이 시징 중디디 다 간다 동부직체 꼴 시진 꼴 직체 되네네 지금 콜로 타마스 송샤기 디지시비 님부 도도 규라메 셰셔사가 도디 되네 떠루 우모베 떠루신 송기야리 단 콜로 하면 되나라 나 공제도 우샤샤나 네 당하셔야기 섬섬에 떠루스 자 섬섬에 떠루 송기야마도 우모베 떠루다 맨다샤돼요 자 다지네 이르산에 다 총고 독스 맨다식 송도와 대시 총고 되네니 다 바로 신입의 총고 사들한테야 너도 공제게 다 다녀없이 이 뭐가체 다 가다 아니 대시 총고직 시징 총고직 되네니 디시시부 님군 너도 총고직 전에 됐은 숨지 다 당구 대시 총고 송셔야 되기 댐버시 남샤도 송니 산지 좀 된데 추억이 좀시들랑하래 다 디슈고데 아니 시징 총고도 송니 다 고베 댐바 세게 댐바 숨버디 아니 다 14고 돌로 송니 다 14고 간 침배이나 고세야디 냠부께니 나를 여대버지 다 치수 냠부께베 떡기 가셔버지라 당 고텐스게 알아 저들이지로 전다 들으실래요 들으면서네 강고과 강긴고과 강통고과 진짜 도스 쳐오르다 14고 셴이 고르다 그러나 동에 송유르산에 동에 뭐 아니 동에만 잡숨송 디 동에 관계 끼어버렸잖아 군중도 송 대례네 레지 군중다 대군을 longe 용모배 군중세 송용도가 자다 아니 용모배 군중기 동네 깨다 근저래서나 아니 때려라 주니 남샤도 송네 도모 머리고 되는 도시 되는 남시 되는 민수로 쏘디 송제 자 머리고 여나 된들 한번 디디 게임 그랬어 어다 머리고 가나 아니 된들 디디 가도 그랬어 다 가다 코 죽도 코를 죽어다 코를 떠봤어야지 대코나니 지신이 머리나 코 대코나니 릭나 냥대 대코나니 릭머리 니기도네 다 일루 지침버지 릭베도네 냥대 머리부터네 코아스 대송도와 자 된리기 아니 코코지기다 주디 간다 고고요 중고 죽각부터네 제부티 타워 제부 동네디 다 간다 고고요 자 드리인도 강고과 강경고과 강통고바스 다 디리 야치고도 다 디인도 간다 강통고바스로 있나甚至춘이를 간에 상당 거래 강경고바스네 대코는 리뷰고네 아니 치즈로로 머리버디
그 뽕고 이거 인도산에 다 대권은 지심을 시고 그래. 지 배는 전점 때 봐서 그 타니지 모티베이 시고 그래. 지라마 인전에 전점 때 봐도 구조 때 봐서 전점 때문에 타니 숨겨 그래. 대소도 봐서 다음에 봐서 아주 숨겨 그래. 이내고 지치부지기다 시고 이거 인도산에 아니 시진이 더 나로다 아다 되게 하다 되야기 아니 시르님 나리야 풍봉가 다 짱 러시니 동원나 봐 다오 전에 송도가 다 디마 원나 있니 동전에 가게 매베 계절 베슬나 가야 매베 계절 베슬나 말이지 뒷멤베 따르고 쑥 동보니 쑥쑥스 쑥 따르잖아 니주매베 니주매베 체니 나왔다도 주베 똥어제디 나왔다도 주베 똥인데 가게 매버서는 매버 말했어 똥보니 쑥쑥스 나왔다도 주나 모니 주시는 것도가 모니 주요나 샹나 떠버디 이거 말봐 모니 주버디 라왕 주버 라왕 주나 샹나 뜨고 말봐 떠버다 믿어봐 뭔가져봐 뭔가셔야지 풍수무치 매버치 양은 딩고를 써야지 딩마도 숨버치 로사 매버치로 풍수무세 뭔가스도 자 드리는 전에다 떠버다 믿어봐 뭔가래 다 모니 좀나 샹나 뜨고 말해 샹 맞잖아 교인을 떠버리 말해 되면 수용심 말해 수용 거 보셔야 돼 교인을 때는 용도 하시러 대서도 마세베 차신 수기 차신 떠버리거든 어떤 전자하게 된 중앙시를 떠네 아니 숙사지 지 중앙 렌시어다 지금 중앙 차와다 지금 진짜로 떠네 양고벽에 가서 우리 찍다 중앙에다 댄시서 지기 사신 타방 되게 댄싱에 질러 중앙 사신 쓰고 그 뜻을 내려고 샤마도 믿어봐 저 숙수전에 그 근데 뜻을 내려고 샤고도 그래서 이 두산에 그 떠벽권에 다녀 샤마도 떠벽권에 못해다 진 조금마도 때문에 라왕 거 주버지 매버리 되게 인데 때문에 라왕 거 주버 동바 인상 떠벽은 신경 속 타버려 그래서 되게 인도 동바니 속소 시송도 어다 딕스나디 동바니 수전에 다들전 니주미도 딱 하나요 말사디 말이지 니주메데버디 다들 자하고 나와도 주의에 가는 제도 다 나와도 주의에 제일전에 니주메도 어제니 대단한 패는지요 패는 지기도 나와도 주변에 재민도 딱 가르쳐 버렸어요 되는 줄 알았어요 내고도 저 드리면 인도산에 안들이 가서 하는 게 시작하지 인간이 동번이 있어야 되기 시루님 그 돌렸다 14호 전에電子國定嘅南下幾什麼事寫過嚟呀？東北人南下的寫過嚟，大家能想嘅觀眾沒力不幾什麼寫過啦？東北人寫過嚟，大家能想嘅沒力不我呀嘅南den 타르투버디 동이 동에 아니 로식 차대기 하래. 근데 이미 전에 시징兄弟 무슨 개체 버리도. 가다 콜로 당부 고베르데 버스야디 14고 돌을 드시잖아지. 될 때에 도군이다 지금 남기다 버스야디 고 띵서 차대야지 또. 다데네 콜로 순베데세 난게니 다 지시부 이부도 되고 심정신이 왜서 소용도. 심정신이 왜서 왔다 되기 아니 그러나 규라면 알아야 뺏고 통구체니 아니 심 정신이 수고도. 정신이 왜서 거기 수고요. 저도 되기 남지다 봐서야 돼. 중루인버디 디전에 조용도. 야, 고베다 봐서 투루인버디 지금 루브로 인상 고베다 뭐 투루로. 지금 루브 매버체 지금서야 한계를 여버지나 년비 주었으면 저 드리인도 연대정신 이든실 지금 루브로 완이다 연대정신 이든 실수잖아요 또 송용도
남이 자마체신 송샤다 디간리고 사들이 인도산에 콜로스부터 찍슈고 찍디기 베스 찍 당국거리야 세버베가 디디베 세르다나 다가는 신기 지기니 곰나 아니 정말 루부 인다 디디 데셰디디 아니 콜로스베 카돌리아 송제 다 콜로스베 카돌리아 심런시 여서 송유자네 심런시 여서 고터도디 nga lami gi shim sung shwa digan li gyo re sa diri yindu kolo tama digi simran shi yue sa sung sha gi di shi bu nim gun to de nga gi shung li yan rose tome babdik cha gyo re da we sa lam du sha ri nga kan li gyo re da we sa thdu di lam du sha chi gi da menga thdu de ni nga lami ko de de ngo do do se pa do ti ngo do ho de ri sha So as I mentioned this morning, that we have in the Kanjur comprises 100 plus volumes, and then of the teaching of the Buddha, and then the Tengyur, the translation of the exegetical texts, treatises by Indian masters, comprise 200 plus volumes. And so all these texts relate to the teaching of the Buddha. And when Buddha gave his teaching, he started with the teaching on the Four Noble Truths in Varanasi. And then prior to that, when he first met with the five ascetic disciples for the first time in Varanasi, he actually said, wear your lower garment in a certain roundish or cylindrical fashion. And then from there started the Vinaya tradition of monastic, taking monastic vows and taking up monastic robes and so forth. And so then we have the practices of the three trainings, the training of morality, training of concentration, and training of wisdom. And so then we have the three baskets of the teaching of the Buddha in the Pali tradition. And then later on, after the teaching of that are contained in the Pali tradition, including the Four Noble Truths, then the Buddha gave teaching of the Prajnaparamita, the perfection of wisdom teachings in the Vulture Peak, the mass of Vulture Mountain, as it's called. And that teaching was given comes down in the Sanskrit tradition. And these teachings given in the Sanskrit tradition, such as the Heart Sutra and so forth, the perfection of wisdom, were not given in public, and therefore historians do not have any historical record of the teaching of this teaching of the perfection of wisdom sutras. Usually, for example, I usually give the example that in Heart Sutra we find mention of a dialogue between Shariputra and Avalokiteshvara. And so I usually jokingly tell people that suppose an individual who has no pure karma were to have an access to the Avalokiteshvara and Shariputra dialoguing, if such a person were to see Shariputra talking, to that person, because he or she doesn't have the pure karma to see the pure vision where this dialogue is happening between Shariputra and Avalokiteshvara, because the person has no pure vision of Avalokiteshvara, a deity, therefore what would appear to the person is that Shariputra was just talking to himself. And so the bodhisattvas, such as the eight disciples of the Buddha and so forth, for those who have pure karma, they can actually have access to these bodhisattvas in the surrounding the Buddha, in the audience of the Buddha, whereas those who do not have such pure vision pure karma will not have this kind of vision. And so
called with regard to the Four Noble Truths. For example, if some non-Buddhist practitioners were to be in the audience, they would have access to the Buddha and the five disciples and so forth. But then, when it comes to the Mahayana teachings, these were given to beings with pure karma who can have pure vision of deities and so forth. But then, within the Mahayana teaching, we have the three turnings of the wheel of the Dharma, and the third turning particularly, which teaches about the Tathagata Garbha, the essence of Tathagata, the Buddha nature, and also within the third turning of the wheel of the Dharma, there's also the teachings of the Samdhinimocharma Sutra, and so. So when we look at the teaching of the Buddha, first he taught the Four Noble Truths, the Four Noble Truths, and then he gave the teachings of perfection of wisdom teachings, and then in the third turning of the wheel, within the third turning, the Tathagata Garbha Sutra was taught. And so the Tathagata Garbha Sutra, what it teaches, emphasizes, is the truth of cessation. The perfection of wisdom teachings and the Tathagata Garbha Sutra emphasize the truth of cessation. And so what cessation means is to put an end to put an end to the negative emotions that are within ourselves by applying antidote to overcome the defilements and negative emotions that are within us. And therefore, within this context, what we have to understand is when we talk about cessation, we need to understand emptiness. And within the understanding of emptiness, we need also to understand where do the negative emotions actually cease, and what actually ceases, and what is the method or the means by which the negative emotions can be seized, and then where do these negative emotions cease as well. And then similarly with regard to suffering, for example, we can talk about ending suffering. When we talk about suffering, we also have to talk about how suffering arises. And so the Buddha gave the teaching in the Four Noble Truths, the suffering, and then the origin of suffering. Within the origin of suffering, there's karma, and karma in turn is motivated by or brought about by our negative emotions, such as craving and ignorance. And therefore, when it comes to how we, through these negative emotions and ignorance in the beginning, and through these, then how do we create a karma? And the process is further explained in great detail through the teaching on the 12 links of dependent origination. As long as there is ignorance, it said, the rest of the chains of the 12 links will follow, such as so ignorance is where it begins, and then it also says that within this 12 links of dependent origination teaching, what it said is that if once you stop ignorance, once you put an end to ignorance, then the rest of the chain also ceases. And so in this way, what we need to see is the reality. So within the understanding of reality, we can talk about nirvana and samsara. If you understand, if you are able to cognize or gain insight into the reality of the phenomena, self and others, then there is nirvana. And whereas if you remain ignorant about the reality, then we are in samsara. So in this way, when we, within the context of samsara, when we talk about putting an end to the cause of samsara, and therefore we come back to the talk about what ceases, what's called is the means by which that thing is seized, and where it ceases. And therefore here we can talk about the suchness or the reality, empty nature of the mind. So without understanding the empty nature of the mind precisely, very thoroughly, there's no way you can understand what actually ceases and where something ceases, and how that factor ceases, and so forth.
And therefore, in order to understand how negative emotions and beginning with ignorance and so forth, which are the causes of suffering, samsara, and how we can put an end to this, called the process of causing ourselves in this round of samsara, we need to understand emptiness very thoroughly. Of course, when it comes to emptiness, we also give the term ultimate nature, ultimate truth. But the emptiness is also called ultimate truth. But the term itself, ultimate truth, is even used in the non-Buddhist traditions as well. And they also preach about the ultimate truth. But when here we need to understand emptiness thoroughly, and as it is taught in the Heart Sutra, where it says the 5 aggregates also are empty of intrinsic existence or intrinsic nature. And then as to how things are empty, then the Heart Sutra goes into greater detail by saying form is empty. Emptiness is form. So what this means is, what form is empty means is that although we see things, the way we see things is not the way it exists. And so the appearance of things is not the way things exist. For example, form or called some kind of a matter, and do appear to us as if it has some kind of an independent existence. But if you were to really search for that kind of independently existent form or matter within that object that you see, then you will not be able to find anything that you can actually pinpoint as being that form or the matter. And therefore, Heart Sutra says form is empty, because it doesn't just mean that you're not able to find things when you actually put it under the lens of critical analysis. But what it means is that form cannot be found because it is also dependent on other factors. It doesn't exist the way it appears to us. And so a form is empty. And then it goes on to say emptiness is form as well. Having said that form cannot be found when you put the form or matter under the lens of critical analysis into the ultimate nature of things, then you will not be able to find it. But then what that means is that form actually comes into existence, comes into being, not on its own, not by itself, without dependence on any other factor, but by depending on other factors. And therefore, since form can appear or can come into existence in dependence on so many other factors, and therefore it is said that form is empty. And therefore, and then if form were to exist independently, without depending on any other factor, without being contingent upon any other factor, then it should be independently existent. It should be autonomous, it's called independently existent phenomena. But then it is not. It depends on so many other factors, and therefore, because it depends on so many conditions and factors, it is possible to come into existence through dependence. And therefore, while it is empty of inherent or called intrinsic existence, from within that, the form can also arise, and because of it's dependent. And then similarly, it is the case with other elements, like we talk about liquid, the earth, water, and fire, and so forth. These elements, these also are dependent on many other factors. When we talk about water, for example, it has that the quality of liquidity, and so because it has that quality, it is called water. And then similarly with the earth, because it has that kind of a solidity, nature of solidity, it is called earth, and so forth. And so these different realms also are dependent on many other factors, but then they are empty of the way they appear to us.
and therefore they are empty of intrinsic existence, independent existence, and therefore understanding emptiness to understand what cessation means, what origin of the called suffering, ignorance is. I mean, it's very important to understand emptiness as well. And then understanding emptiness will also help us to understand what suffering means, what the origin of suffering means, what cessation, true cessation, and what true path also mean, what they are, more precisely and in depth. And therefore, in the third turning of the wheel of Dharma, what is taught is that the intrinsic nature of the mind as being clear light, or a luminous nature. And so in this teaching of the Tathagata Garbha Sutra, where it talks about this clear light nature of mind, what is shown is that the defilements are not in the intrinsic nature of the mind, but the defilements are actually very adventitious. They cannot remain in the mind, the basic nature of the mind forever. Therefore, there is possibility of overcoming all the defilements that are within our mind. And so, therefore, the third turning of the wheel, which particularly the Tathagata Garbha Sutra talks about the clear light nature of the mind, and that in turn is like as kind of a liaisoning to the tantric practices. Of course, the real method of how we actually use the clear light nature of the mind and to use it in the path, or transform it into path, and is taught in the highest yoga tantra. But then the Tathagata Garbha Sutra kind of lays the foundation for that, lays us the kind of a bridge leading to that highest yoga tantra teaching. Ganju tenju Buddha sumjas zhiyevati zhezhe do chaodong shtemna da sajimden degi chög rodan di ngaranzu shi tamebe simjin ji any rimbe lopa jangni any lo sangdo chöche do sen in sanje sangdrachi sungyorwa anda shiruningu naloriya gade parangade parasangade buddhisa syatigi and cholam tholam komlam mirolam sen sungdoga chasang aranzo lo tade tamebe londi any rimgi ba lo jangni any ba gyodona chik sungyori sa dine irizane ngala gyodongse lo de krim ji shewor ta lo di gyodongdan de lo khoraga dene gyodongdo chijure maado gyodongse de loche gyodongge de chi ze ji men se cha ji remedoga lu gyodonga ina lu khora ko 제 공부집이 있는데 거라 맨제세니 류교 당도 semgu gyo sayadi sem korang tengne gyo tang ya re ma do lol ta zindang gyawa yimba lo rig mi tu yo di shebe tone lo kang gyo tang go ya gi gyenjeng gi mo tu rig di ganda yin gi lo tu rig gebe ko ne di shuk chero dang ani di ganda gebe 모티브 로티디 슈충충 조자지기 로단 데려와. 자, 이제 이제는 그 교통스디 쉐바디잖아요, 그죠? 교통게디 쉐바다게 되네. 그죠? 자, 이제 인도 내가 쉐베 남샤디 실사고 저 쉐고. 자, 더 쉐베 남샤만 드셔 되야기 림버디 생리라는 샤. 생리. 무언감을 치 수증이 처리된 데셔야 딱세체 심주체니
그게 뭐도 짜야 돼. 뭐도 깬다 돼. 짜야 돼. 만큼 봐. 다낭 셰베 리컨드컨드요. 디디기 요던 깬 펜준 저 컨드컨드요. 디디 다 삼공을 차도. 저 삼공을 보니 셰베 그돌라. 아니 상당히 계속해요 말. 배는 만큼을 보 셰베 그돌라. 배는 지 뒤처럼 남샤셔도 상당히 계속해 봐. 어디는 신기 나서 낭성기 심도 심중的 지금이 참아도 재민的 지금 되게 남여마 체인도 전에 그러면 이제 남이 쉬어마도 저 상당히 계속해요. 그래서 디디 성공지고 체력이 되잖아. 샤도도 안도보다 로스움줄 하시 버려. 체력 운영도는 가서 구두사 제대로 해야 돼. 그래서 구두시도 전에 낭배 별이여 되다 낭축이 슝 근데 부지 숨겨서 지어봐 뒤나네 체력이 되sen디 당 아니 모던 사이언스 단념돌이야 졸린시겨 구두시겨 다리 사이언스랑 자죠. 그래서 드리인도 부지 숨게 하는 게 저자 되sen 숨chen 체력이 되sen 직체 다 체력이 되sen나라 치 명감지고 낭성감지고 니치 디센지체 디나를 상당히 랑도르케지 맵체 다디네日本이버디 떠주고 되세 심무비 명감이네 의복감이네 칭의이네 난게 의복이 난게 생 다 시베 의복이네다 간다 친한 게 최니가로 그 뉴루도 그 뉴에는 싫어. 뉴제가 쳐디디 뉴에는 싫어. 다 된대게 타네. 아니 봐. 떠주 가시오서는 메다고. 차에 메다고. 계시 지그다니 메다고. 시작이 떠주 들리기도. 치는 난기 최디디 주도 깨는 때네 용대야. 자고 깨는 라할레지. 이뭐 인도잖아요. 된대게 타네. 아니 댄신적으로 좋아. 시작이 떠주 들리고도. 저자가 어다 도세니 아니 떠주고 대선식체 떠주고 대선하야 최든전이 배는 대신 남샤샤베이나 패지 다 대신 떠주서라베이나 최든전 소식 다 대니기 남샤 지금 다가는 지금 미다고 남샤 댄지기 남샤 댄지적으로 좋아스다 균제 댄지스라베이나 균제 댄지다 댄의 주변 댄지사지디 떠주듯이나 딱딱 링해지 지단 생집에서 나리네 도나샤치도 저기 계시게 배제 그 때는 딱 버려 사실 그러나 피직스 나리야 아니 퀀텀 피직스 하지 또가 퀀텀 피직스 전에 봐 수징이 봐 딱되잖아 니기면 되지 차로 차치 아주 퍼징식으로 나라리야 아니 참이 시절을 미스비치었으니 스타고 딱다래. 다 참이 시절을 미스비레스. 그래서 시름을 찾아이 켜서 인도산에 차차 봐봐 쓰리나 어다 있는 차정 뭐 들이스니 니기면 되지 퀀텀 피직스는 딱다시거든. 제가 어디서 떠주고 돈에야 생리보다 더 떠서 용되도. 다 대신하셔서 저는 이제 가가래. 낭배 최든 저 차대가 최든 저 떠주시. 제가다 생리기 대선지 떠주고 대선지 되네니 낭슈 최기 대선지. 저나 낭슈 최스로도 이니 지검자야 되지. 다시라 남샤이네리 이니 지금 장주고 선도 지금 다 동리도 고면서 저다 최든 저 차이고도. 그래서 소주라면 전주하신 뒤에 최대선지 대선 숨체. 당하다가 저 대선 숨체에 아니 생리기 대선디 당아주 초도 다 배지 차르. 다 로지면 나라 녀란다 배지 인진할 줄이야. 되네 힌디날 줄이야. 되네 게이날 줄이야. 뒤에디 당아주 세시서 차르. 다 라신 게날 줄토지기. 다디 장주 되니 여기서 뒤상당 같이 어떤 얘기다 대전 당부디
Scientific business is the universal academic subject, academic. Just university knowledge, the deep logic in the tourism. Pandoyare. No show with terrible Moguchi, kind of some come regret, Nangvation, Sungshabati, Shuji Pandodos, Shuji Tonachito. So the over more than 300 volumes of the Kanjur and Tenjur, if we have to summarize the subject matter, they come down to what the Buddha taught about the transforming our mind, beginning with the state of mind that we are in now as ordinary beings. From this state of ordinary person's mind up, then making transformation and leading our minds to reach or attain Buddhahood. And so that is what the Buddha has taught. And so as I usually refer to the mantra of the Heart Sutra, Gate Gate mantra, the first Gate referring to the path of accumulation, then the second Gate referring to the path of preparation or application, and the third one, which is the Paragati, referring to the path of seeing, and then some Parasamgati referring to the path of meditation, and then the Bodhi referring to the Buddha enlightenment and Buddhahood. And so what this shows is the transformation, the process of transforming our minds, beginning from the very ordinary state and then developing it further and further, and by overcoming our negative emotions and so forth, and finally overcoming all negativities, all defilements, and be reaching Buddhahood. So since it's about the Buddhism, the teaching of the Buddha is about transforming our mind, we need the means within the mind itself to make transformation. And we cannot just look for something external like drugs or some injection or something to make an internal transformation within ourselves. And therefore we need to use our own mind to make transformation in the mind itself. And therefore what is transformed is the mind itself. And what actually the means that transforms our mind is the mind itself. And so when we talk about this, the transformation of minds in this manner, that finding the means of transforming within ourselves, I mean, we are talking about, of course, signs of mind. How, for example, in psychology, how things work within the mind, just as they work outside in the external realms. Likewise, how things work in our mind. And so, in the external world, of course, we have the study of, for example, physics. In physics, you study about the nature, natural science. It is about natural science, where we study about the particles, atoms, and then subatomic particles, and so forth, how they function, and what we call and so forth, what brings them about, and then how they go out of existence, and so forth. Likewise, in psychology, in the psychology of mind or study of mind, we need to know about what brings about the different states of mind. What are the causes and conditions that bring about certain state of mind, and what are the others which actually ends or ceases such certain states of mind, negative states of mind, and so forth. And therefore, because of this, the nature of how mind works, how just as the things work externally in the called atomic realm, particle realm, and so forth, and we have a basis for dialogue with modern science. And therefore, for the dialogue that I have been having with the scientists, modern scientists, is a dialogue between modern science and Buddhist science. And here we don't need to talk about religion. And so what we find is just as in the external world, so it is in the internal world of mind, that things change. Things that come about through causes and conditions change. And that change
this momentary change. And because of this momentary change that is happening in the things without and within, we develop the concept or the idea of philosophical concept or understanding of impermanence. And then there's also the philosophical concept of dependent origination or interdependent nature of things. These philosophical ideas or philosophical concepts or understandings are based on the basic nature of how things function. We're not talking about any moral issues here, whether things are good or bad or negative, positive. We are not talking about these things, but we are just talking about how things function. What is the nature of things? And so on the basis of the change that is momentarily happening in the things we talk about, we develop this idea of impermanence, that things change momentarily, and then also interdependent nature of things. And also within this philosophical concept, we also have the two truths, the relative or the conventional and ultimate truth, and then also relativity, relative nature of things. Because things are dependent, they are relative, and then also the law of causality comes within this a domain of the philosophy as well. And so with scientists, we never talk about religion. We don't need to talk about religion. We need to talk about how things, the nature of things, how things function, and causality and so forth. And so within this understanding of how things are dependently originated, we actually have something common with the quantum physics, for example, where the quantum physicists say that there's nothing that can be found objectively. So nothing is objectively existent. And so in our scriptures also there's mention that it's called a partless particle, a partless thing, the thing which has no dependence on called other parts or other factors is impossible to find in the objects of knowledge. I mean, within the object of knowledge, there's nothing which is not dependent or brought about through different parts coming together. And so this is the same idea that is also talked in quantum physics, that things cannot be found objectively. And so in our with regard to the teaching of the Buddha, we can make three big categories regarding the subject matter of the Conjure and Danger, the 300 plus volumes. So we can have the first category is the science, and then there is a philosophical concept, and then Buddhist religion. And of course, when we talk about how to overcome negativities and how to deal with these negative emotions and so forth, we go into the Four Noble Truths within the context of the Buddhist practice. But then the science and the philosophical part need not necessarily be the religious aspect of Buddhism, and therefore we have compiled some book on which teaches about, which is a compilation from the Conjure and Danger about Buddhist science, and it is prepared, and it will be translated into English, Hindi, and Chinese and languages, and it should be translated into Russian as well. And so when we talk about science, and this kind of book is dealing with science of mind, emotions, and so forth, and also the external phenomena such as the four elements, five elements, and so forth. These are some subjects which are universally acceptable, and this could be considered as academic subjects, and many scientists are taking in, of course, interest in the Buddhist literature, which has lots of information about the nature of mind, how mind works, and psychology, and so forth. Russian speaking knowledge, the Russian getting knowledge
피 신경 그죠? Сколько из вас, из русскоговорящих, которые знают тибетский язык, Amongst поднимите руки, Russians, пожалуйста. how many of you actually know Tibetan? Can read Tibetan? Сколько из русскоговорящих знает тибетский язык? Among Russian who speak or Kalmykia who speak Russian at the same time can read Tibetan. То есть те, которые русские или калмыки или другие, проживающие в России, которые говорят по-русски, но могут писать и читать по-тибетски. Very good. So now those people who speak both language, Tibetan and Russian, then now you have special now responsibility to translate. И теперь у тех из вас, кто говорит и на русском, и And на also you тибетском, say translate from English to Russian. That's maybe much easier. на вас теперь лежит ответственность в том, что вы должны перевести будете эти тексты на русский язык. 단 시징 슝디 쪼차되어래. 자, 다들 인도산에 시징기 쩌자려야 아니 쪼 탑기 차디리 다 쪼쪼의 장족sem리. 아니 시럽 차디 동이도 시럽 쪼차되어래. 자, 다들 인도산에 다 고물루기 다 릭소 추고 나라 아니 또 동이 과수 다가는 신기 릭조 추기 난기니 우머지 창와 야 우르르 숨지 디어리 정주 섬지스 산드베 저주기 직지 승지견 샤지기 정주 섬지사 어다 디니 디나리아 정주 섬종 과디 송도가 정주 섬종 단단디 당신냠지 로종디 송야리 다 디니 다 디니르베다 동리 다와다 정주 섬사다 디니부다 차버고 진주 준주다兄弟다 린셰야리 고주 정주 섬 단도 정주 섬다 디 단도 정주 섬도 동리도 싫어인데 자네 동리 다와디 셰고야리 나와 디니인도 준주기 아니 류주체니 류구버디 동리 따와디 아니 송대도 다 동리 따와 딴라 버두잖아요 아니 무디버직다 가서 정신보다 지부보다 리치다보다 대주체 고야 나가는 신그 장대 지라마도 도대베 아니 내가 가야 아니 조조 샘샘에 내가 가야 디디 소용도 다전에 류 상화디디 조 장죽 샘슨 거야 다 장죽 샘기 냠니 제발라 견다디 셰당리 디디도 전에 저 셰당이 님이 아니 랑진지 님이 다 디디 쇼쇼 som성도 디디기 송야디 심지어 타다라 직도 제 삼바 어다 디로 장제 된저기다 샹주트니 로 대창배 정주트니기다 로데 다 조용거야래 다 정주트니 로 용알라 정주 모셔오래 정주서야디 진리 정주 첨부 써야디 진리 님부께베 또 땐도 방배 차와디 정주 첨부래 어다 디셰발라 동리 다와디 셰고도 어다 대대비관에 간다지 탑지차다 시르부차디리 루루기다 슝 쪼체네 송샤바지 다 도미 구지로서 드즈슝네 소셰야리 아니 리변 드디디 초랑 최락 리변 드 송샤바디리 레용기야리 시월라 용자 루지마서는 아니 들 개변하는 충분성도가 별이야 아니 캬로 쳐서 제 중배 그도와 이미 있었 전에 간다 배나는데 취준중에 어다베 기름 닌댕
다 기부침부시래. 공기 준주 당구들 럽준제. 근데 럽준제서를 쇼구데 아니 준주제. 아다 슝조셔 되니르샤. 전다 남중에서 별이야. 럽두다 준주니부터 자네. 럽주 자네 송야게 룩수요래. 디베야오도 럽두나라 개우송셔버디 준주나라 냠 되으시. 럽두나라 개범해버디 준주기 디 가공 샤공서르잖아. 야 개수. 다 디니우만 제용도 아니 부탁 싶어도. 어디르샤. 다음은 송준이야. 아니 시월에 준주 들을 개변나 단 전이 뒤태네 뒤 타다보도 청주 섬중 담바 담바던 배슌 들으라고 요 말이시네. 또 송대도. 아니 표 강정 좀 사셔. 야가를 자셔네 준주군 대바 뭔고 사이에 되셔. 표 강정 좀 사셔네 싸게 거니 하는 리스만 셰베베다 지 기부터 뭐 뭔고지 있다 준주군 대바 제셔. 쉬우시 먹고도 와. 어디르셔. 다디 가서 시주 다시로 두두치 엔다한테 가서 니 싫으려고 살살해. 싫으려고도 살지. 말 가서 싫으려고 상에 칸노네. 바위부터 살지. 다한테 시심려네. 그봐. И And so, amongst the teaching of the Buddha, the Prajnaparamita Sutras are the principal teachings of the Buddha. And within these Prajnaparamita teachings, the perfection of wisdom teachings, what is taught is basically the two principles. The method principle, which is mainly bodhicitta, the altruistic intention, bodhicitta, and then the wisdom aspect, which is the understanding of the view of emptiness. And so, to comment on these Prajnaparamita texts, Master Nagarjuna wrote 6 treatises, which are called together collectively called the 6 collections of reasoning. And the main emphasis here in these teachings is, in these texts, is emptiness, the view of emptiness. Of course, within this collection, there are 2 texts, which are the Ratnavali and Bodhicitta Vivarana. Ratnavali, Jewel Garland, and then Bodhicitta Vivarana, or the commentary on the awakening mind. And so the later text, the second text, Bodhicitta Vivarana, is actually a commentary Master Nagarjuna wrote on a certain verses from some passages from the Guhya Samaja Tantra. So in other words, these texts, these 2 texts, what they teach is the training or the cultivation of bodhicitta. And the means of cultivating bodhicitta is taught in the system, within the system of what is known as equaling and exchanging self and others. And so, therefore, this particular way of cultivating bodhicitta is what Master Shantideva also follows in his Bodhisattva Charya Avatara, this Guide to the Bodhisattva Way of Life, which has 10 chapters, and the 9th chapter is about the view of emptiness, and the rest of the chapters deal with the cultivation of bodhicitta. And in the process of cultivating bodhicitta, the view of emptiness, of course, the 9th chapter deals with the criticism, critiques the different non-Buddhist traditions, and such as Vaiseshika, Samkhya, and so forth. And then also in this chapter, 9th chapter, Master Shantideva also critiques the different assertions, philosophical assertions of Buddhist philosophical schools, such as Vaibhashika, Chittamatra, Sautrantika, and Chittamatra. And then with regards to the cultivation of bodhicitta itself,
It is taught mainly in the 8th chapter, and then as the worst obstacle or the enemy of cultivation of bodhicitta is anger or hatred, and therefore to cultivate tolerance or patience, the chapter 6 teaches the faults of anger or hatred, these advantages of these anger, and then on the basis of this understanding, then the bodhicitta is developed on the basis of compassion which extends to all sentient beings. I mean, regardless of where they are, who they are, and so forth. And it is this unbiased compassion, unconditional, unbiased compassion that you develop towards all sentient beings. And then this compassion, which wishes the sentient beings, suffering sentient beings, to be out of suffering, leads you to cultivate, to have the experience of bodhicitta. And bodhicitta, through the practice of bodhicitta, now when we talk about bodhicitta, we usually also refer to the conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta as well. Conventional bodhicitta is this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, and spurred on by compassion itself. And then the ultimate bodhicitta refers to the realization of emptiness directly. And so these coupled together leads you to the state of enlightenment. And therefore, based on the understanding of the view of emptiness, coupled with the bodhicitta, then you reach the state of enlightenment, Buddhahood, which is a state where you have overcome all the defilements that are within your mind. And so it's a total freedom from all defilements. And therefore, when you reach that state of enlightenment, what you gain is total knowledge of everything as it is. And so no knowledge means development of wisdom as well. And so the view of emptiness is very important. Understanding the emptiness is very important in the cultivation of bodhicitta and the path to enlightenment. And then Master Shantideva, following Nagarjuna, of course he follows the system of Master Nagarjuna and his disciples, but then he makes his points or assertions and clear through the means of logic and reasoning, not just resorting to some scriptural authority, but in the Bodhisattva Charyavatara, he resorts mainly to reasoning. And the reasoning that has actually come down from, that is used in the Buddhist scriptures, mainly coming down from the masters like Dignaka, Dharmakirti, and so forth. And so historians usually say that Master Shantideva lived around the 8th century, and he first wrote the the compendium of practices, Shiksha Samuchaya, and then after that he's said to have written the Bodhisattva Charya Avatara. And there's a tradition in Tibet, in the Tibetan Buddhist tradition, we have this tradition of actually giving teaching on both these texts, combining these two together and alternating between the two. And this is very good, because the teachings and explanations which are done extensively in the Shiksha Samuchaya are not so much elaborated in the second text, the Bodhisattva Charya Avatara, whereas if certain things are mentioned very briefly or left out in the Shiksha Samuchaya, then the Bodhisattva Charya Avatara actually elaborates on that. And so in this way you can actually complement these two texts, actually complement each other. And then with regard to the practice and cultivation of bodhicitta, it is usually said that there is no greater text than Shantideva's Bodhisattva Charya Avatara, which since the 8th century, this is the greatest text for cultivation of bodhicitta. And now we are on this
6th chapter on guarding alertness. Fifth chapter on page 35. 그들은 고소래. 진주 너니 고소래. 등이야. 너니는 고소래. 다른 너니야다 류 당보. 심지 반용 류. 되네 류니바 심지 송어라. 아니 다 매바 초게 송어사. 아니 주고 초게 송어사. 이거도 다치자 심송에 뭐래야 아니 야라든베 초가 송야래. 디나네 샤벨리 참데 류직천 샤벨리 되네 심송을로 되네 심송네 아니 그 저발다 럭고야 인도자네 아니 저발로야기 디행로 조디 파유고야래 저 파유로 딜사체 다 시신로인다. И предыдущий. And so, with regard to the text, we are on the 5th chapter. And so we started this teaching on the Bodhisattva Charyavatara last year, and the first chapter of this book is about the benefits of awakening mind, bodhicitta, and then this second chapter is about disclosing or confessing one's negativities, and within the practice of the seven limb practice, so we do called for cultivation of bodhicitta. There is this means of cultivating aspiring bodhicitta through some ritual, and then having cultivated or generated bodhicitta, then taking the bodhisattva vows. And so we have the second chapter, which is on confession, and then the third chapter is actually embracing bodhicitta. And then having actually embraced bodhicitta and taken bodhisattva vows, then to engage in the bodhisattva practices, we begin with the 4th chapter, which is the chapter on heedfulness or conscientiousness. Oh. Lovely. I thought lovely njala chuburchana. So now we have both the text written by Master Shantideva in Russian. The Shiksha Samuchaya is also newly translated recently, and it's been distributed to the people here. Jayana Madanche. Pena, I don't know to go there. Danga any, Jimden Gendaji. Anna, Chanju some Baba Yoga Church, Chanju some Yamni Chingy, Sambachi. The Nejigita, Dushiti, Kaduine, Milum Sujeriata, Chantochi. When a Gamojina, not Gamoin somebody, Milum Lay, Chantochi. Other did Uyari. 다디 되게 파율이요. 아가 경험이다 삼바지. 나 좀전 되게 전화 장주성 냠는 중에 진 삼바지. 다딩이나 파율이 오지. 된저게 다 파율 예배 타라. 다 제가 강다 강찬나. 다 좀전 된저게 다 장주성 냠는 중에 다 가다 그게 가서래. 마유버지. 어다 디디 냐라. 셴바체 셴바디 미지베 쳔베송 니리니리 처야 나로리야 장주스베 러브적 컨트롤이 디디 마지베체 쳔베송 다 참바이 인지 참바이 여버체는 변하지 장주스베 러브적 컨트롤이 여서는 아니 마직디 당군이 무슨 뭐 싶었으면 마 러브기 여버상 거 매편 봐 추준이 추섭시 나라 소소 고승 붙잡아도 제인도잖아요. 다 전주스베 러브저든 게 지기염이 시신 차라치고요. 다디 천신이부터 자 파요게 버체. 파요여나 천신이 내용이요. 다 천배 러브저티 미지고선. 되네 시신 뒤균도 차라치네.
다 럽저든 겨와 지기도가 민도가 아니 시신기 차라체니 아니 리버체니 아니 커도 동심때 녀못대 오래스 순간 И первые две шлоки звучат следующим. So with regard to the practice of conscientiousness, which is the fourth chapter, taught in fourth chapter, what this means is not letting your mind go wild and called just as it likes. And so what we should do as practitioners of Buddhism and follower of the Buddha, we should remind ourselves always that I am a Buddha, a follower of the Buddha, and I'm also a practitioner, someone who aspires and who actually engages in the practice of bodhicitta, and I have interest in bodhicitta. Therefore, even in dreams, I would not let this mind lose the sense of the altruism towards others. And so, just as a Gelong, a fully ordained monk, a bhikshu is suggested should think that remind himself that he is a monk, and therefore he should not do certain things, even in dreams. And therefore, in this way, one has to show conscientiousness. And if in order to be able to avoid things that are prohibited for monks and then practitioners of bodhicitta as followers of Buddha, what we should do is we should actually know what you need to avoid, what you need not, you should not do, and what are not allowed for you to do. And then by knowing that, then you'll be actually heedful of the teachings. And then through this conscientiousness, then what will happen is you'll be able to develop your mindfulness, which in turn, of course, is leads also to the development of mental alertness or vigilance or introspection, sometimes called. And so it's not, when we talk about being mindful of the precepts that you have to keep, the practices that you need to do, and so forth, it's not just enough to be able to know the numbers of vows that you have to keep and to be able to enumerate them. This is the first, the second, and so forth. But you actually need to be able to integrate those practices within yourself within 24 hours of your life on a daily basis, within the 24 hours. And so be mindful of the practices, and then you will be able to keep your vows, restrain yourself, and then also when the negative actions or the things that you're not allowed to do, you're prohibited to do through the precepts, then when you're about to actually indulge in them, you'll be able to show mindfulness and vigilance, and then avoid or restrain yourself. And then also once you do something negative, you will also be able to show the antidote, the countermeasure to them, so that you can actually avoid those negative actions through alertness and mindfulness. 심지 숨고 그래서 자 당하셔가 가면 좋아 지금 뇌럽들이 조체디 류가기 니주도야 또 송도가 패지디 디면로 간다다 지금 장도 다 랑균제도 체디 다 샹리가 차와면 쳐야 돼 또를 받아 다 전주서 별로지 나라 샹균제도 체디다 차와면 쳐야 돼 샹다 아니 아니 랑도 kokun tsu dume me de ta de was den yin de rang la shen ji chawa jana min de yong na shi ne shan la chawa jana min de yong gu wa sa ne zo shen ju de che de ni ne ba to me ha shi to wa
개와도가. 자, 드리인도 샤누 시드제버 돈발레 모두 토비야. 지수구야. 저다 전주 선배 아니 랑 준지도 셔 뭐. 셴 준지도 셔. 셴은 나봐. 도인도 자네. 같은 것도 주베 주 하드셔 상당히지. 대단 드리인도 자네. 아니 대다 첩지. 강다 장주고 심지스베 동료 고민도 자네. 덴진의 표현이야. 다 랑도 이지 선배. 그는 한테 동료 공부할 네버 체여도 싱크로다. 그 선언 그 덥체여 있잖아요. 드리인도 아니 참는 안에야 소야지. 년절람도 도지지. 투리람도 접더라. 그것이 매번 전기에 정수성으로 찾아로 수송해야 돼. 정수성 고려야 돼. 먼저 통나, 내일 통나 사게 말이 타협에 심자 통절 팬들 쭉 삼아시. 로디 장용이 되잖아요. 아니 먼저 주야 더 하드셔 상기하래. 내일 주야 더 하드셔 상하래. 저들이 인도다 조조 아니 랑도 이지 담아야 돼 조래. 근데 인도데 심지 송을 맞다. 어다 심지 송고래스. 다 들으시죠. 나중에 심 송단디 군의 전배 타고이 심지 랑부 담다는 지부 탐지 매주신 겨와 탐지劳动 전식 스머천이 다 심디 군의 전배 타고라스는데 지금 럽자 가르가르다 지 전주스면 럽진다는 것이 난가 지금 그게 송샤가 뜻이 심바체 미지부체 군의 전배 타고이 스티디 미지부 전배 송네 아니 심지 랑부디 바 다 소소 그게 러버 송야라 그래서 다 가다 좀 전에 공부도 tum부지 지하리야 심지 랑부든 저한테 근데 개혁 공부리야다 개혁 공부도 지수도지 람 때네 람텔 주네 지기나 아니 지고 사지 말고 사는 게 쉬하게 년주 지벌래 개용 거리 가사 주고티 시보코야 지벌래 개용 거리 다가는 신경이 시고 처지고 지벌래 개용 거리 자 들으셔 지고 삼지 매주신 개와 탐정劳动 들어 차고 지금도 판매 상반 중세상 시기에 있네요 난게 태도고 심진 신시대야 마도 심진 장강 예수 차양 예수 해버지지 심지어 장강 예수 차양 예수 좀 있나但고 데려보고 시기 겨마도 봐 다가다 랑도 충배 대원대고 동해민도 술이네 땅에 편지 쭉 삼아지 삼고하는데 차도 못 매버지가 아니야 다 미경이요 자 쇼지르샤 리지타나 소야래 빠도 매번 나바시스 심지어 빠도 매번 매 대탐제장 동해 타다 방배 남바 탐제 캠베사 현대 빠도 매번 요댕에 딘디들은 건드고 삼배 아니 전주스 별로죠 뭐냐 전에 그 손이 그저 빠도 매번 럽 된 뒤야 지신나가 마세가 봐라 아니 심진이 스테인 샹주 종이 있어도 딱 뭐냐 전에 할 레벨다 인도지 도와 랍신 쉬시도와 뒤견에 된제게다 심지 깨서네 깨지로 쳐 로시 저도 그래서 som도 이번에 제일 좋았다 저들이 인도잖아요 개와 탐정 다들 지구 탐정 매주신 개와 탐정劳动 어디 송샤 И далее третье четверостишие звучит. And so Holiness read through the verses number 1 and 2, basically, which say that those who wish to guard their practices or precepts should very attentively guard their minds. And so what is emphasized here is guarding your mind and protecting your mind. And so with regard to that, of course, in the Vinaya practice, one actually avoids or restrain oneself
because you don't want to suffer. And whereas in the Bodhisattva precepts, Bodhisattva practice, what you do is you avoid negative actions because you don't want others to suffer. And so there's a big difference between these two in the attitude. And then it is said that by avoiding harming others and also the intention to harm others, and what you can gain through that kind of action or practice is higher rebirth. And if that is the case, then by avoiding harming others with the reason that you don't want to be selfish, you want to dedicate yourself for others, for the benefit of others, in the interest of others, then not only are you creating the causes for higher rebirth, you are also able to reach the complete enlightenment of Buddhahood, the deathless state, as it is said in the prayer of Maitreya, where it says, the Bodhisattva, I bow down to Bodhisattva, which avoids me from the falling into the lower realms of existence, and also leads me, shows me the path to the higher realms of existence, higher rebirth, and also leads me to the state of deathlessness. And so, with the help of Bodhisattva, what happens is you are totally dedicated for the well-being of other sentient beings. And so you are totally trying to overcoming this selfish, extreme self-centered attitude. And so without any self-centered attitude, you are totally dedicated to the well-being of others. And therefore, that there is more than what you actually attain in terms of you don't in the sense that you don't only attain higher rebirth, but there's more to that. You don't only reach the freedom from negative emotions, but more than that, you will reach the total complete Buddhahood. And so, therefore, the text is, for those who do not guard their minds will be unable to guard their practices or precepts. And then verse number 2 says, in this world, unsubdued and crazed elephants are incapable of causing such harms as the miseries of the deepest hell, which can be caused by the unleashed elephant of mind. So what this shows is that with mindfulness and introspection, you should guard your precepts. And then engage in the virtuous practices as well, without being selfishly motivated, and therefore you'll be able to overcome the lower realms of existence, or avoid the lower realms of existence, and you will reach the higher rebirth, and then also you'll go out of samsara and reach the peaceful state, which is not just a partial peaceful state of nirvana, but a total peace and enlightenment. And so with Bodhisattva, what you are doing is you are dedicated for the well-being of innumerable sentient beings, and you are just like yourself. You don't want suffering. Likewise, you think not to make others suffer, but to benefit them. And therefore, there's great benefit in cultivating Bodhisattva in terms of helping countless sentient beings and gaining innumerable kind of good qualities and completing the two accumulations. 치점 장을 제번은 신식이 신 동해민도 보다 대원 동해 어다 상으로야 장을 제번은 신식이 제별로 시장해야지 다야 장도 이지 dom신 소소변 가르치는 지수를 당한데 말이 다 아직 현준 삼나 장도 샬을 줘야지 장도 샬을 근데서 누구랬어나 안 들려야들이 샬이야 늦으시는 그 말이 삼바시기 로실레인도 자네 그 니주도 뭐 정식 상황도 영화 니주도 뭐 중소형 되고 다 시간을 편집도 해야지
로시게니 지좀 지투도 다 샴변도야 샤베이나 먼저 두야게 교소 마상에 버티는 상황도 먼저 대에 다 가서 그래 남이는데 제사가 먼저 편소 차상을 지금 되는 줘야지 교소다 이거 정도 엔디달이야 다 지금 선무지 뭐야게 경전 소직디 진낭 정도 진낭야게 교소데 나카세요 삼배 남자디야나 진낭디도 현재 조삼 지금 랑데 나카세요 삼바디 그제로 막 숙충을 심을 저기 진낭 용자 단데 그 저도 용으로 되도 자 저도 용으로 신지 진낭 용으로 심을 진낭 용으로 심을 저기 삼리야 시들려야지 그래서 서비스도 와 다셔가려는 시리 지정의 직마 가르치는 사람 아직 사버지기 로커제 숙제에 저기 그 바유 댄스디 지 셴리야다 편집주야기 자 딘데기 삼배 창배 바유 서로 맞고 삼다 디니 바유 댄이 이니 적신이 도도시 한바이 도도시 뭐비 도도 접자디 용되도 디 그제 제베 저기 삼리야 심 딩데 슈벌에 돼야지 이니 진나래 돼야 됐도 삽샤야 돼 맞아 도스더라 맞아 미 접어졌더라 그제 그거라 하나는 쉬울 something인데 그 간다 생고 딩데 남자마요 그래 그제 그 지심 상다는데 딩데 생기고요 그래 삽샤야 돼 저인데 이제는 어다 심질랑불 담다네 사디 조랑도 이지 도면시 딘데 종이나 지부탐지 매주시 겨와탐지 라도 신의 소야 들으셔 판배삼바 딘데지 아주 우주 텝시 딘데기 판배삼바지 깨베이나 어다 깨베 니무데네 다 동네가 라게서 있으셔 파시 아주 프로지나리아 지 단담 때문에 상담 시신님이 있어야죠 어다 시신님이 다 디처디 창조고 생고 상무 양무 과니 근데 주문이나 내는 비디셔디 실름 탐시 두바이 조행에서 주신이 송샤디 르 과바 탐해바 과바 이뭐이나야 샘디 냥들 내가는 신식이 용퇴하지 된대 요설디 자 진리인데 샘디 냥들 자주 차와셔는 신식을 놀려대야 류디 랭유지 샤와 랭유지 방배 류디 제베시네 이 용도야지 패지 용도야 역설도 저상가 지시 랭유지 샤와진 코야게와 윤이 침배진 달라야 심라 냥대 토버는 신식이 냥대를 내는 신식이 시티 정도야 주는 데 캐바래도 이 주부 되는 거 봐. 다도 아니 처는 계시계식 소용 거야. 아니 데이터래야 아니 저 동이 나오고 뭐야 그래서 도도 채배 있나 그 간다 또와 가서 우리 그게 정수 장경 많게 권에 것도 표돼야지 이거로 정말 단에 장주고 섬세다디 즉 우주로 시켜지 즉 디지 중로잖아 뭐냐 단에 땡도 기비 긴구 되네 초리 и в данном And so, if you practice bodhicitta, if you cultivate bodhicitta and have the experience of it, what it does is it actually reduces the intensity of your self-centered attitude. And so, when you are self-centered, you only think about yourself. What happens is you do all kinds of negative actions as well in order to fulfill your own interest, and you disregard others. Whereas if you restrain yourself, if you restrain the self-centered attitude but dedicate yourself for the benefit of others, and then you will automatically also avoid
negative actions that you commit through your body, with your body or speech, and these will not you will not express these negative karmas or create negative karmas through your body and speech. I mean, it comes automatically because of your the dedication or for the benefit of others, could be your compassion towards others. And with bodhicitta, what also happens is that you can create excellent circumstances for yourself, excellent conditions for yourself, what are known as the 8 different ripened effects in the next life. I mean, to have an excellent human existence with 8 different ripened effects. I mean, you will create such a condition for that kind of existence in the next life as well. Whereas if you remain self-centered, what happens is you are always cautious. You always would be fearful about what will happen to me, and then that in turn gives rise to fear and hope, and then you remain in fear and anxiety. And selfishness. With selfishness, you will also not you'll dare telling lie to people, and also bully others, and therefore when you do all these kinds of negative actions, what happens to yourself is you become more and more anxious about what will happen to you next. Because of your own behavior, you always remain in fear and anxiety. So the greater this sense of self-centeredness, the greater you are self-centered, the greater the fear you will have. But the greater you are dedicated for the benefit of others, the greater your happiness and less your anxiety and so forth. And so with the help of bodhicitta, if you once you cultivate and you develop bodhicitta within yourself, what happens is that's the onset of your eternal or permanent happiness, and you will be able to overcome all suffering. Not only that you will be able to overcome all suffering and go out of samsara, but you will be in a state of what is known in the Paramita studies. We come across this term, the equality of the samsara and nirvana, which means you are in this equanimous state called that samsara and nirvana become of same nature, one taste for you. And so with bodhicitta, what happens is, even though, as it is said in the Bodhisattva Charya Avatara itself, even though you are still wandering in samsara, on the path of samsara, I mean, it is the bodhicitta is like this sheltering tree, which is bodhicitta is like this sheltering tree under which the travelers can actually take rest and breathe a sigh of relief. I mean, take a breath of of relief and so forth. And so, even though you may be in samsara, physically your mind is like you are in nirvana with bodhicitta. So. So Bodhisattva Charya Avatara also says that, and so with bodhicitta, what you are able to do is you will accumulate merit and wisdom immensely, and they will increase more and more, further and further, and then your wisdom also increases to put end to ignorance, and you will be led to enlightenment swiftly with bodhicitta. And Shantideva says that which intelligent one would despair riding the horse of bodhicitta, which actually leads you from this blissful state to blissful state. So this sweet is very tasty. I'm actually munching on a very sweet thing. This is Tibetan medicine. It's not a drug.
장성에 패지 럽투리 내 미지단 로리아 뭐냐 전에게 즉 심리야 시들려야기 긴 최슈디 장죽 심사들이셔 저 장죽 심리야 뭐지 춘주간에 대바도요 이내다 시라시라 로장야시라 든지지 아니 림베 장죽 심리야 로 디버체 대동력 따에 Rochester. And those that only thought she was the Turkiamada. That was Tungni Kwa, Yuzang Kwa, the Pezzer, some Jungi, some Jungi dang never the pageant, do the Chimuna something. Canada didn't that only die, charge and the change of some society, Chick sounds coined, one at Taneg. Go Shanamaragic for some Yachi. 가서 그게 자신의 삶단 닝돌려야지. 이 진나시라 마야디 쉬우셔 봐요서. 이 So perhaps I can tell you that the greatest impact I have for my peace of mind is come from bodhicitta. Of course, I'm not saying that I have the true experience of bodhicitta, and nor can I say that I have a real experience of emptiness as such. But since childhood, I have interest in emptiness and bodhicitta. But with regards to the realization or the understanding of emptiness, I can say that I have reached the point of having this conviction that arises in emptiness, that arises through the reflection, thinking. And so perhaps I have this some kind of an understanding or conviction of emptiness. But bodhicitta is the factor which gives me real courage to dedicate for others' well-being. It gives me this self-confidence as well. So it is very, very helpful. Oh yeah. 다시는 다다 생각난지 주는 전은 탐제다. 심신의 숨만남 숨만당 체마 대신 심분남 심지 지구 따와에 자자지 따와. 심지 지구 뛰어나 자자지 뛰어wan죠. 디들 지구 탐제다. 동에 봐도 매봐야 심을 중에 있는 시 양다 숨을 이기댄스. 디 권위도와 심을 중에 있는 시 양다 숨을 이기댄스 송자데. 저신에 즉 동행하기 된디디 소수 랭에 사고 왕게 용대야 직지. 야 과직가 아드 샴데 그나 세베냠니 집에 그도리아 미스베 겨우 나가가는 시대 노트야요 말이스. 심지 지구 투어에 다든지 투어인스. 송도 송도가 뭐 디는 시전 안데디 지금 너지디디 가다 소수 랭왕게 개베 차네고 심지 차베 송야 직세. 다양 내지 차베이네 지금 심리야 지금 내지들 지점에 이니 지금 제심다 제심 되지제베이나 그 생은 나래야 지금 남라요야 다야 디디 지나야 돼 단데마야 기와도 저는 이제 인도 심리 중에 인노시 양다 송고 니기 댄스 거니 내줘서도 심전에 천천은 수식인데 체도체 작스 쓰시 수이시 모조다 질리죠. 텐저다 텐저 이제 득심이 못해서 대단 지진 숨분나 심년 지고 생각매 다 가다 지금 아주 치던 난게 깨는 때는 직나게야기 자와 도서디 신사청 시부 집어지기다 이제부터디
용 증나 용대지. 어다 즉 시부지가 나스부시다디 카파 뚫니. 난게태도 심전이야. 제신 방법 로지도 스파게토 쇼나 지부티도 나오고 있어. 디송셔. 다 개래쳐라. 대대신도 지금 짐벌로 써봐. 다 친구냐 면도 돼야지. 아니 치료 다 치료가 변화 의 탐제배 매바 차야지가 집에 바로 싶었어요 말이야. 진짜 영야요 말이야. 집에 바로 싶었어야 돼. 샘그 간에 남주지 선나체 지금 소소장도 이지가 300 지금 선나체 동미 표. 진짜 이때 샘디 왜 가서 돈 삼바 콘도 빼니 탐이도 페이루잖아요. 집에 바로 싶었어야 돼. 다른 소배다 수준도 지금 어디서 삼월로 조조 샘로 통샤스다 지송교리 개진조 유포에 집에 바로 신는 더동조의 연능을 껴버시다 바르지 또 보삼전 레제디 겨우권로 당심지 집에 바로 신도 대대진 셈니도 다 수준디 냐로서 건시도 대다 수민교와 때 보면서는 도발에 수준 바로 심으셔 다 수바디 심재미수 난가신 대다 좀지 용면아 초였음도 직종은 자주 탐자 정당다 배나 사진에다 꼬여도 되니 꼬여 가라라. 섬비sam기 꼬여니 사진 탐자 요한다. 대신 치료 거보야 다게 친도 밀한기. 미스버. 지금 뇌지들이 차상 내가 소리해서 이거 말이었어. 다게 친도 밀한기. 다게 샘디 친도 차이 샤는 되고 지시고. 샘세적인 저부가 다 삼진순 거래. 상로 속고 힘을 따라 류마 제변 저부야 저버심에 되다면 대주단의 그도군 유린 두수 제세자 심신예의 제반이 dinyirig tömeso. Dinyirig düzene da so sim tü motu saydı, sim motu saydı, sim kora motu orada. Din düji diye ko sim tene yonga açene. Sim motu yani rangjinjin da denzin çayın bu. O da din nyambu di da shenjinjin da yani 담에서 보시는 일도 잘 되게 하래. 다 심투어 제스들도 면함 때문에 심투어 제스요 말이. 샤텐천 심투어 제스요 말이. 랑진지 냠보 셴진지 고민하다. 등진이 냠보 담에도 보시러 고민하. 디터네 심모도 도저 그래서 되셔. So we're on verse number 3. However, if the elephant of my mind is firmly bound on all sides by the rope of mindfulness, all fears will cease to exist, and all virtues will come into my hand. Tigers, lions, elephants, bears, snakes, and so forth. And so verse number 4 to 6 read, and then at verse number 6, His Holiness commented that the text says, the perfect teacher himself has shown that in this way all fears as well as all boundless miseries originate from the mind. And so on the one hand we can read this to mean that all our miseries come from our negative karmas. But then later on in the text it is said that unruly sentient beings who are infinite like this space, and therefore there is no way one can actually overcome them all. But if you actually subdue your mind, it is like overcoming all others. And so in the same manner, what happens is we have this fear of meeting with adversaries, people who do us harm. But if you are, that is because we are selfish beings. And as long as there's this selfishness, there is going to be that kind of fear of meeting with adversaries and enemies and so forth. But if you actually overcome this selfishness and you dedicate yourself for others, then this fear will go away as well. We can read in that way as well, it seems. And then verse number 7 says,
who intentionally created all the weapons for those in hell, who created the burning iron ground, from where did all women in hell ensue? And so all our fears are saying that, and all our fears and anxiety are rooted in self-centered attitude. And so what we need to do is to turn it around, turn our minds around and cherish others more than oneself. All sentient beings, cherish all sentient beings more than oneself. And when you are able to do that, rather than cherishing oneself alone, then you will be able to overcome all fear. And so, and then the Mighty One has said that all such things are the workings of a negative mind. Hence, within the three world spheres, there is nothing to fear other than my mind. And so, so here we are now. The next verses deal with the paramitas of giving. The verse number 9 deals with parameter of generosity and the perfection of generosity. Verse number 11, perfection of morality. Then the next one, perfection of as the patience, and then the next one, the parameter of effort, joyous effort, and then verse number 12 and 13, 11 and 12 shows the parameter of joyous effort, and then verse number 14, the parameter of joyous effort, and then the verse number 15. And so it says in the verse number 12, unruly beings are as unlimited as space. They cannot possibly be all overcome. However, if I overcome the thoughts of anger alone, this will be equivalent to vanquishing all foes. So this is about the parameter of patience. And then next one, where would I possibly find enough leather with which to cover the surface of the earth? Yet wearing leather just on the soles of my shoes is equivalent to covering the earth with it. And then verse number 14, likewise it is not possible for me to restrain the external course of things, but should I restrain this mind of mine, what would be the need to restrain all else? And so and then verse number 15 shows the parameter of concentration. And so here what we're talking about is taming our mind, disciplining our mind. And so how we go about with disciplining our mind is transforming self-cherishing attitude into cherishing others over oneself, and then also overcoming the grasping at some kind of independent existence, and changing that into the realization of the selflessness. So in this way, by cultivating cherishing others over oneself, and by also developing this wisdom realizing selflessness, we will be able to transform our mind, tame our mind. So verse number 15 says, although the development of merely a clear state of concentration can result in taking birth in Brahma's realms, physical and vocal actions cannot so result when accumulated by weak mental contact. 상사의 폐질 those 과정에 대해서도 되게 쉬하게 현진지 다 아니 담에도 싫어. 다 뒤니부터 semson 배시르셔. 담에도서 조조디 심런심을 상다데. 말하면서 산지에 들려나 샤샤네. 강사랑 생이도 내 친제도 강사 생시지 풍분한 샤고 있잖아요. 그 이지셔서 강성등도. 다티 잡아채네. 티비 민대 샤서 좀 내가 실로 샤요 뭐 있나? 강사 강도 다 시골로 라베서 참. 근데 인도에는 제 랑심에 또야 가져다 간다도 조조의 심리 상승 심리 취니 상다. 그래서 있어요. 근접에 차네
랑제번 심비 님이 상다니 현진이 로장 된다베잖아요. 심비 내로 싫어지. 그 뒤우디 아주 냠냠치하고 쏘다 들이송겨래. 심지 상태. 디 마시나 대도동의 좀더 여태다 되미지나 참스. 대 도서네. 심지 상태 싫어이나 내거로 더도 대와 왜 북무신도 연구지 스타티 송리. 다 들디샤시. И далее следует следующий. And so the text says, not knowing the secret of this mind, then one will have suffering. So what this refers to primarily is the practice of conventional bodhicitta, and ultimate bodhicitta. Conventional bodhicitta in the sense of cherishing others more than oneself, and then ultimate bodhicitta in the sense of realizing selflessness. And so with these two, then you will be able to transform your mind, and so you actually overcome these extreme self-centered attitude through cherishing others, and this is the conventional practice in terms of the conventional bodhicitta. And then by realizing selflessness, you'll be able to see that things do not exist the way they appear to you, as if they have some independent existence, objective independent existence. And once you understand that they do not really exist the way they appear to you, you'll be able to see that things are like illusion as well, and that in turn helps you to reduce the intensity of your grasping onto some independent objective existence. And when you actually cherish others over yourself, I mean, that intense self-cherishing attitude will also diminish. The intensity of also that also diminishes, and then you will be able to cherish and hold others more dearer than oneself more. So tomorrow morning, as we start this session, and we will first start with question and answer session.